So we're in Revelation chapter 6 this morning. Now it's been a couple of weeks since we've studied. Another ma pemeda tadele tamadu shu namada pete swada arikyar kunma awat bide poko kada paki. And so I want to recap just a little bit about what we talked about last time. Menukuna srasi show sa peda rake pe son no sholo de kunma be shanaite. You'll remember that we're going through the seals being broken. Guinness to ma vene manda pe swa be shanada jumre ada moku litulu no go head yasi shukritana kipama amimo ba na be mimo to. And when the fifth seal is broken, we see that there are believers in Yeshua that are going to be killed. Mada pe meta ba yasi shukra pamo litulu nyematamana pe meta bana kinamada upre jijumra ngosi te hesi no ha upre misalu no enya bako. Simi, would you play, this is Revelation chapter 6, would you play verse 9, 10, and 11? Kunena pe meni da ma pu da she nishita. Ro femi puno de de za amotia te mate dia de umema e nya ku de ku. Wa mya ti kya de a he so de nya pe una chomria ala ngo thu do akhya se cho cho ti ti ro ume si to ho e si te he no. Wa mya ti e si se thu pre te he o de te lu re a le no. E si e thu tia shu le ya ngo na. Ya se de cha te lo ro a cha se a cho ti de pre. Pre lu e ku buda me si pe i re no. Ne ku chi re si. Ne ku me le ka chi e si di ke ti ba. U ji e si cha chu bu bu de pre. Thu ro u he e si na. E si ku de be se pra po de ple phu. Ro e si ku de de u me si ba tia ho e si a ko pre me de phu de he na. A pu ya de a ji e nya e te de he. Phu u me si to ho e si no ba. And so here we see the souls of those in heaven who were martyred. Kunena ma pe meta da sana da tesa se ko heda tesa da ma au da moku te heda u misagelu te hena ko sana asaka kala dimo ma u misalu te hena ma asana tesa sana ha tege moku. And they are told to be patient because there are other believers that will be martyred. What do you mean martyr? Oh, okay. Killed because they are believers. Ni da moku te he si ma sara ka thoda ra ke sina ko mete esi ji chomra ngono ha ke misagalu te hena ko heda esi tesa sana ma the log da moku wa kunena ma ite ba mekelekle to akhena ho ma de shish crash ho lo ko opok le mite ni ma da kunne akhena ma da he ko pa te he da a ji chomra ngosi te hena ho esi misa esi papa a hesi a method te o tu method si da moku pa ai lo. So they are told, be patient. Those who killed you will be judged, but there first are more believers to come to heaven. Ni da basic ratio ma esi ga hena kunne na opok le sana se plot tu ki mete hena ma da u mission ne si da ke na o si na ma te chomra chi ra lo pa mana da ba chomra chi ra le u mission ne to ki na ma be por ga le da u preji chomra ngo te he the ra le mo ku ba. And of course, always remember that these things that happen are all happening after the church goes to heaven. Mana be to ma ko he da chomra chi ra lo pli ku ta ba so sa ta na aku na ma da ba pe preji chomra ngo si da sro pu si te he ma pe the tu ke de mo ku ba. And we talked about last time that the scene is set right now. The things that we see in Revelation, much of the scene
is set right now. ถ้าว่าเป็นสิ่งนี้ก็ให้เด้อไปอีซ้อมแม่นมาเด้อไปพาลบลีเด้อแต่เด้อเลยจะอาศัยโชว์เป็นนะหนูปาเบอร์จำมันไม่จีเรียให้คุณมาทอแครปไปเตไปเมทเธอไปเตนมาไปเมทเธอนี่เน็ตกุ้งเนี่ยฮะก็ตัวเนื้อก็ For instance, we see a great power, a great military power in Europe. มีเตนี่มันเด้อเรื่องตัวเจอไปสิ่งนี้จะมีเตนี่มันเด้อเตเธอเกย์ยุโรปกูหนูฮะไปเมทเธอนั่นเด้อไอซิกลาวซีนมาอดัวทุกแกก็ฮะ And right now, that also includes the United States. ทว่าเด้อไอซียุโรปกลาวกูหนูมากูลาผู้ซีกูลากินมาไอซีป๊อปปัตเตอร์กันนั่นเด้อไอซีกลาวกูก็ And this military group has two great enemies in the world. ทว่าเด้อยุโรปนั่นเด้อกลากินมาไอซีเมสซี่ชาชื่ออดัวทุเล่นมาเอาเนผูก็ One great enemy is Russia. อะไรตมูมาเด้อไอซีเมสชาชื่อสิเทนะเตหินมาเด้อรัสเซียเตหิ And the other great military power is in Asia. ทว่าน้ำมุตมูมาเอาเด้อมาทักเกเอเชียกู So that is what it looks like now, and that is what it looks like in Revelation. มันเด็กคนไหนนะมาเป็นไม่ได้ทีวีกูสิเป็นนิดาลบลีสิเนมาสนะอีเตอะทอมินะก็เฮเดอร์ไอซียุโรปนะกุลาเกนมาไอซีพอตเตอร์ลูนบาซีชาชิเลนมาเดอรัสเซียนะเอเชียนะก็เฮนะบาเป็นไม่ทักคนไหนว่ามันนะเดอไอโชปิเปเซนนะเดอมาลิซเซกุนะเดอแต่เดลิทักกุนะ Now, the fifth seal is about believers who will be killed for their faith. แต่มันเดอลิตุลูมึงเงมาตมาเบียร์จะครบพมูนมาเดอเบชาลบลีนะเดออูจีจมแรงงดเฮซินะก็เฮเดออูมิเซอร์แกเอซิปะไอซิอมิเซอร์แกเอซิเมเตนะมาเอซิจีจมแรงงดก็ Now, the question is, how does this come about? มันเป็นสิ่งที่ก็สนะเดอเมเตเดอเอซิโอทุกเพลงก็ได้ว่ามันนะโอนะเอซิเมเฮสมิเซอร์อูเพรจีจมแรงงดมิตี Now, as we study the book of Revelation, things can be very, very confusing. โอนะเป็นภาพไม่ได้แต่เดลิชากูเนี่ยมาสนะเดอให้โชว์ไปซอสซีเนี่ยมาให้โชว์เชื่อได้ว่ามันนะเดอเป็นเงี้ยซีเนี่ยมาเลยสวยเตเนี่ยมาเป็นสิ่งที่ตัดติดเจอก็ So I wanted to stop and go over a few of the events that will happen during this time. มันเดอร์สระนะโอนะชิโดไอโชว์ไปก็ให้เดอเตจมนาจีเรียฮิคูบาสุสานตนาคุณมาเตเมทอคไรเตเนี่ยโชว์ไปตัดเตไปก็ Now, the information we have comes from some of it the Old Testament and some of it from the New Testament. มันเตนะไปสวาลบเลยสินะมาอีเตปูนะไปพาลิซ่ากูนะมาไปพาเอาอีโชว์ไปเดอลิซ่าอัลลกูเตเฮมาอีโชว์ไปเดอลิซ่าเซกู The prophets from long ago in the Old Testament have much to say about these 7 years. มันเตมันเดอเพรโอเดอลิซ่าเลกูซีนะมาไอโชว์เอ็นเนี่ยเบชันนะเดออีเตชาโนปานาสุสตนากูจอมนาจีเรียกูนะมาเอซิเลอีซอซีอีโชว์ซีโนเอ็นเนี่ยก็ The first thing that concerning the wars, the great battles that will come, this is how they start. เบชันนะเดอเรเคถือปีซอกกันก็เฮเดอนาสุสกูนะมาเดออีเตทักเกนตะเกสินะว่าเอซิชาชื่อลบลีลูปาเดอไปอีซอซีนะมามีเมเตอาซาเทบัตรโฟเตไซโชว์ไปก็ Here's Israel. Right below Israel, there will be a group of Arab nations who will threaten to invade Israel. When was this? When will this happen? It will happen quite early Okay. in the 7 years. ฉันโนปานาสุสตนากูอาเคนะมาเดออะไรเลิศตนานนสุนานมาอีเตมีเมเตเป็นเมเธอเอ็นเนี่ยเดอทักกินชาชลูเมเตเนี่ยมาซาเทเลเดอบอดอิสราเอลดอกชานะก็เฮเมเตเดอเอรับอาสนามุสลิมพัสติเตเฮนะก็เอาพื้นนะเดออิสราเอลนะว่าตนเนเคบมาอาฮิลุนะอ๋อเดออิสราเอลผู้สินะว่าปิสิเทเนี่ยมีนะว่าไปชาชิสิปาอาฮิลุนะ Let me say this too.
in some of the Old Testament prophecies, it talks about the 70 weeks of Israel, the 70 weeks. The Lisa Kunama preprosi to Hinago, I show hanging pigo, I show hanging penat and Kebamanda. The Israel pussy to Hinama, as it to sure kelpada Pakunama u sure so santana. Kunase. These weeks are not 7 days. These weeks are each of them 7 years. The ahina pa ku lopli au kunesenama ahida tapa nama iti sosota nama to ahina tapaku ahina mara iti sosona tanaku. So there is one more week of 7 years that are very important for Israel. What? There is, should I say this? But when you say 70 week, you mean 7 week? No, 70. 70. There are a great number of years, and they're divided into sevens, and they're called weeks of years. And these have all become part of the past. There's one more week of years, one more 7-year period that is left is left to be played out for Israel. Nida Israel pusi nama ahina da pa kun se paku ahina ma pa ma sinyu he sana susantana kunama ninne ma he ba susatana mo to sana pa ahina ma he ite kunniga mena hada esi bemeda na osi da esi do Israel rikasi nema sha khe tha sana da lisa he nama atho pa be ite na so sabe ko okay pa esana okay pa ite so satana ku. So this is the last 7 years, the last week or the last 7 years. That is what the book of Revelation is about. Deda do Israel pu sinoma asana da upulusi hum blosi ne ko hela lopli ahina da denaku sosa tanaku do kunese ne kunama ate asana da akabelo in ne thoke he ko mana okay pa be de na sosa taname ko no sosa tanama asi kabino da ma ite lise tedele chakurum ko. So as soon as these Arab nations threaten to invade Israel, then Russia will invade. Miteda ba esi Arab uhiluna Arab ma musala pasiti hinwa mesha shua da do Israel nema bana kenema da Russia da kuthi hinma akle hashashi bapako. It will be a massive invasion. They will invade by land and they will invade by sea. Miteda Russia no ha esi te akla no du atu lo cha ko he mina hada ame he shashi na da do Israel nema te close in ma he da mo to te he ma a he na da mo ka ku si te ko. Russia will go down into Israel and go down farther into this area. Wada esi Russia na ma akle to shashi tu do Israel mo to ko he akle te shashi to sana da ma Europe pu pati ka sana asi shashi tu na do Israel pu simato. And then the Russian army will go back again up into Israel and they will set up right below Jerusalem. Miteda Russia no ha shashi to do Israel pu si to bana da akle shashi pu na da Europe mamuzo si Pakistan hin ko bana te bana a shashi to ne ma aka kya ka seda do Israel ku si na ba da ba esi do du Bethlehem. You say Bethlehem? Jerusalem. Ma Jerusalem no ko. Da Jerusalem ka shaku si na ma da esi Russia no ha mitekala du da esi Turkey ku ko. And while the Russian army is preparing to take over Jerusalem, then God will act. Mitene ma da Russia si no ha a he de aklo pu asana Turkey pu da do te
Jerusalem ku mi te here ma asino ha si me mi pe ke Jerusalem ku ka sina pya Canada asino to Canada Russia Turkey ku ko na ba asi me sha shwe na da Jerusalem akina ma ba na kina chomre amita tukpi asi pa ko Russia will finally come under God's judgment. ba na ke tu ba ite asi Russia pu si te hin ma chomre chire asi pa ko At that time, almost all of the Russian army will be destroyed by God. mi te da asi na me ha sha shwe da Jerusalem ku ne ma chomre chire asi pa ko da mi na da asi Russia glow tu mu lo please in ma chomre ate chira lo please mi lo si mi sa lo si pa ko Now, during this time, remember we described this as the new Roman Empire. Da si to ma me na ma da sra yu bon to pho na ma sa ri kana da si Rome thake ku go hera athe se ko At the beginning of the 7 years, the Roman Empire made an agreement with Israel to protect her. mi te ne ma da si Rome na ma si thadu thu ga sa pu pa ta hu ba ko ba bon na ke adu thu po ta hu a ke ne ma sana da all ya na da do Israel pu si ba ko heda si ko thoku ba sol ba ko me na da u pre si mi he do Israel pu si ne ma si Rome thake ku na ma mi chwa de Israel pu si pa ai na But apparently this Russian invasion was so fast that the Antichrist, who was the leader of the new Roman Empire, they were not able to stop it. mi na da lisa ko ai shu pe ko mi te da Russia na ha a he sha shu na da do Israel na ha cha pre ne ko mi te si glow na du thu ni ne a he me pre li jo ko mi na ha da ite Rome na ha ole tho ma da do Israel pu si na da mi chwa si pa a he na ma na mi te Russia si na ha a me supply lo ke se mi pya lo pi ke do Israel pu pre li na ha si Rome thake ku na mi che no pe te che ko ma ba na ke Rome thake ku na ma da krimato ma da te mi te me da pre na ma a u da Rome thake ku ba ko But now God himself has destroyed the Russian army, the great enemy of the Roman kingdom. mi te da te mi me na Rome thake ku no ha mi che mi chwa pe do Israel ku to no ha da chom re mi chwa to to la de Israel pu si ba ko ha mi salopli ke sana mi pe ke Russia thake ku ba ko mana to ba re pe Rome thake ku mi te ne ma Rome na da Russia ku no ma esi me to ku lu to to With the Antichrist's great enemy destroyed, now the Antichrist is swelled with pride and power. ni me te da te mi me na ha o da ma Rome thake ku he e ma Rome pu ko a tho ga Rome pu no ha mi te te na ke pa chom re mi pli ke mi salopli ke Russia close no ha da te mi me na ha sana a de du la po cha ne ko he mi te ne ma da a si theler te Russia pwe si no ha au to ke sana sa ke na ko Other things have been happening. at that time Yes, other things have been happening around this time. ni mana da pe member te Russia me he mi she Israel pa te ne da lopli mana pe hidam ne a sha ke thwa ke na ma da rosi te che si thwa ke au elo pa ko Many Judapu have been turning to believe in Yeshua. ba a sha ke na ma da juro pu si te he no ha a una au e te pu na da si ji ke chom la ngu ko Also, during this time, the beginning of the 7 years, the Judapu temple has been rebuilt in Jerusalem. mi te da na so sa na ku a re ta na so na ma pe me tha ba ko he da si juro pu si no ha a bet ga se ma da ite chom re si me he ku cho be chom re da hi ku no ko sa na da si sro ku no ko
the Judapu have always wanted to rebuild their temple. Mite ne mada jurpu sino ha asi yin ne asi method ne ka senda mada asi back sa pe chom khale to phoga senda asi ha ku chob be to phoga. And that will happen. To mada asi benog sa pa athono be ka sa pa tana khega. The Judapu returned to their land about 70 or 80 years ago. Ninda jurpu sino ha akakya a ogasada asi do Israel thoke ku awe pa be ite kunesa ni me ko hai. And in the last several decades, there has been many reports, that many of the Judapu have been making the instruments that they will use in their temple when they build it. To padara ke na wa panna so sa ba ko heda una peni ho ko peni ho na da esi Israel do thake kunama esi amune ko heda upre asana idiksi bebe to pone to thesi bebe hu da ali bag asana da chomre te hoku no ko heda esi amune ke kunne ha ko asana amune ke de mana ite tenne si nglo sin ko. And so very early in this 7 years, there will be the temple in Jerusalem where they will offer animal sacrifices just as they used to in the Old Testament. To pa me thaba ko da esi mite ame bega senda chom te hi ku hi da chom rang ye khale no esi me sa te putul sin ba dat adalo te sana chom re po pat hu ga sana ame se ka sana da na o si da au pa da do Israel ku no. Right now, that temple cannot be built. Na kunne atana na ma esi me Bethlehem da chom re ho ku hi ku no ma ambe ni le to. It cannot be built because the Muslims have control of some of Jerusalem, and they have built one of their religious places, one of their religious buildings, right where the Judapu temple is supposed to be. Mete da jurfu si aben ni gele da ma da chom hi tu mete ne ma kunne atana ke na ma da musla si te hina mete esi phadu ne na ko ha da esi back tegala di esi musla chom hi ku ti hi go ba abe khale na ma o ba ma do ma jurfu si esi membe ma chom hi ku na pa hina ko me na da musla si esi chom hi ku pa ne ma esi jurfu si na ma aben ni le to. So apparently, when Antichrist makes the agreement to protect Israel, at that time, they may allow Israel to have control of Jerusalem so they can build their temple. Te kunne na ma pe singe ko heda esi do Israel pusina ataka to sa pada thake kuno ha asana da abeni da da na muslim si phasti te hi ko he sana muslim si apya ka esi le te hi ko ma tana ke no pa pe me thabo ko da me te ma te mi te me na ha oliana da jur pusina da ami chwa du lupa a hi una klosine ma pe te ne ma me te uprimi chwa lu o no ha da muslim si te hi si che ko ha si che ne ma asana le kha ka sana jur pusi apya lopli ka sana esi le ko. So, the Judapu have their temple. They are offering their sacrifices. Some of the Judapu are turning to Yeshua as their Messiah. Then no pane manda esi jupu si te hena ma beno ka se manda chumra hiku pati hi wa mite beno beto no ha misa da lo te ka se ma chumra na te putu la sipa. And right here in the middle of these 7 years, something terrible happens in Jerusalem. Munanda pemen thaba ko da ite na so satana ko kamme ko no ko ba so luina thoa ke na ma da jurufu si te heno akhabena te chibasana at chat chine me pe singi ko. This is something that was prophesied and warned about in the Old Testament.
mi te ma da esi kabina at chena ma ai shu no tholo pe re pe da ma da lisa se kun le na ko ai shu hangi re thu ko pe ko And Yeshua himself said that when this happens, he told the Judapu, do not hesitate a moment. Run for your lives. min da bia se kri no ai shu tho jul phu si ka hena da tna ke pasi kabina da ite da lisa le ko ai shu si ne ma asana una shi she me upo me kle ta pha ka chna ai shu lo Now remember that we talked about the Antichrists, his great enemy, Russia, God has destroyed. na pe to ma ko he ba na khe na ma da ite Russia thake kun ma chamre ami sagalo pi so ami pa ke solo esi ko he na ba da mi te asana da Russia na ma ite ma te mi te me te kling adu le te he ko And Antichrist is swelled with power now and pride. mi te Russia na ha ite chamra mi pe ke tho cham Russia ne ma da te mi te me na ha sana da te kling adu le na opto a khe ne ma sana da ati si blog no ha adu thul le po cha sana me ta me ti lo pli po cha he khu ko Now, he has been protecting Israel, but now, at this point, in the middle of the 7 years, he will turn against Israel. me te da kan lu ke na so sat na ku klame go ke na ma ar na so na ar na so na na ha mi te da de mi te me na ha ami chwa de Israel pu pa ai sho lu na he ami chwa ni ne ga lu na so na ku ko na ba lu na ku a ke na ha me te Russia cham na mi pe ke tho Russia na ha da te mi te me na ha a lo mi chwa pa na do Israel pu to ko se na da a me messi mi she ke cha ha da Israel pu si ga He will stop the Judapu from making their sacrifices. Dene ma da te mi te me na ha ame ko ke pa da esi juru pu si the na ma a da le te pa na da te pu te le na da chomre ani to ko In the temple. da ite da chomre hi gu ba And instead, there will be an image in the temple of the Antichrist for people to worship. no me te da ite te mi te me na ha ame o ko ke na da ite juru pu si abe da le te pa ni na da te pu te le na da chomre ku to da hi ku to ne ma wa na ke na ha ame ke hu da chomre hi ku na ma ade ke a da po ko da te mi te me da po ba sana da asino me ki esi lo pli hu da esi ku cho be na da te mi te me ba ko This is the terrible thing that Old Testament prophets warned about and that Yeshua warned about. da ite ame me ma te mi te me asi me hu ko na ma ai sho ni tho pe da li sa lo ko bia se ju kri na ma ai sho tho pe uni ha ko So Antichrist's hatred now will be seen against believers in Yeshua and all of the Judapu. ba te mi te me de ke da po da juru pu si chom hi ku ba na ke te ma da hi ku te ba no ame tho ko a ching ye na da ite te mi te me na ma da kri pu ma to da e na ma si thene ne da juru pu si te he a si thene ne da ma upre ji chom ngo si te hi na Antichrist will command the world to worship him. no ma da ite te mi te me na ha a lo ami lo pli ke hu da hi ku te ba na ha a ku che be ke e pa asana de du le en di pa So believers in Yeshua will be hunted down and the Judapu will be hunted down. Minata ada te u preji jom ngo si te he na ma te u me u si me saluna e ke papa to bana ju fu si na ma e singi na ma lo he ko sana da u si me sagalu papa ko All those will be hunted who refuse to take the mark of the beast, the mark of the Antichrist in their forehead or in their hand. Lovely ma u preji she at the to prang na ma shu ma hu da asi yu to ko he da te mi te men ha u ku jo belu ne ma asana ade ma lu na da te a te chu ko da ma thelo to ne to khu ko ko he ba da u si yu de ma to te he ne ma u si me salu pa me no asi bikle ko
I know that's a lot of information. Any questions about any of that?